Okay, it's just so it's pointing up, if that's okay. Thank you.
format will be Andy and Caelan, and then I'll invite Monday correspondents to step outside with Andy. We'll excuse Caelan. There'll be 2 players who will come in here, 2 Irish players, and 2 Irish players will speak to the daily media outside. So opening questions are live. I just encourage you to ask both Andy and Caelan, because as I said I will excuse Caelan in a few minutes as well. Okay, everybody. Raise your hand, please. I won't be able to ask multiple questions per correspondent because there's a lot of people to get through. Michael. Hi Andy, congratulations on the win. I know you hailed the character of the team. What else did you see that you liked and what didn't like before? I mean, that's the bigger picture stuff, what you're saying about the character, because we were playing against a very good Italian side that was never going to go away, because the recent history shows us that. Of how they've been performing, but obviously it was more than that, wasn't it? It was trying to batter the door down at the end there. So the resilience that we showed to win the game was fantastic to see. So that's the bigger picture stuff. Obviously, there's too many errors within our game at certain times, but the character shown to come back and have the courage to play. The type of rugby that we did at times was very encouraging. Yeah, to say that we was under a bit of pressure, like, you know. So I mean, the try there that we scored with all those phases was as good a try as we've ever scored. So it just shows that we're able to back ourselves, and I think on top of that, you know, the experience that some of these lads are getting. Is absolutely huge. I said outside there, and you might have seen it, that you know, the lads that are watching in the stand or at home who are not here, the big names, the lads that have been there and done that, they've been through all this. You know, they've been through this type of pressure and come out the other side, and they've grown because of it. And these lads that managed to do that today, to stand up tall, it will certainly stand to them. So delighted with the win against a very good Italian side. First time Italy ever led Ireland at half-time in a match here in Dublin in the Six Nations. What was the central thing of the half-time? Team talk, or how concerned were you? Not overly. There was a pretty good feeling despite the result at half-time. There was lots of good intent, and when you've got intent, it's just little fix-ups that you can get on top of. So it was a different feeling to last Thursday. When you have the intent, you can build on that, and I think that's what we did in the second half. Yeah, just your name on the match. It was a shining light out there, like in the air, and also the football was try. Just how impressed with him? Delighted for him, because you know, we've obviously had a few caps before, but it's been stop-start, and it's been frustrating for him. The talent's there for everyone to see when he puts the Ulster jersey on, to get the opportunity now coming back into fitness and to show what he can do at this type of level is very pleasing for him and for the rest of us. To see him believing in himself and backing himself, not just beating people and scoring tries, but winning balls in the air, and very good defensive decision maker as well. So delighted for him. Well, that's what we're after, aren't we? We're after people putting their hands up. So yeah, there'll be a few headaches for next week, that's for sure. Luke, you talked about today. He was excellent, yeah. We're all Jamie Osborne, the quarterback, so half we're all balancing. Shows that he had more than just that physicality. Well, he carried really well for us in parts last week, but there's more to his game than that, and he knows there's more to his game, and he certainly addressed that this week, as far as how he made others feel around the park as well, with his ability to not just take the ball to the line, but to offload. And I thought he was a great line by Jamie, but Jamie knows who to follow because Stu's so good at that. No. Frustration or relief.
Oh, well, I mean, I thought Jack played outstandingly well when he came on, you know, so actually gutted for him because, you know, he wouldn't normally do that. I mean, there's a few things to check there as far as offside and jumping up and down in his eye line for the kick, but still, it was a bit of a shank, but that wouldn't be the overriding thought of what I take from Jack's game. I thought he was outstanding when he came on. Yeah. Well, not too well at times, obviously. I mean, Dan and Tig get in the wings a couple of times, said quite a bit, didn't it? Really, and it's phenomenal how quickly they've come on over the last year. Part of the reason I think I'm just talking out loud here of why South Africa was so dominant against us is because Italy put them massively under pressure the week before, and there was a reaction to that. That doesn't make it right another point, but the scrum has been phenomenal now for the last 12 months. That's for sure. Thought probably one of the best parts of our game today was when Tom O'Toole came on. I'd had much experience, certainly at this level anyway. But that scrum under our post, 5 metres out, that was rock solid. That had been under pressure all afternoon. For Jamie Osborne to put that ball out on the halfway line or near it was a big moment in the game for us. Well, we need to celebrate Edwin's first cap, that's for sure, because it's one hell of a story, and I'm so pleased that we're able to get a win and show some fight to be able to get a win for him, because his story is a phenomenal one, so we'll celebrate that with him. And you know, everyone's talking up England, and rightly so, because the form is good, and playing some good rugby. We know the run that they're on. Obviously, they're playing as we speak now, but it's another fantastic experience for us. It's a big away game. We had one of those last week. We didn't turn up for that. We need to learn some lessons from it, but we've big test coming up, and we need to get excited about that, and we are, because it's another experience that'll stand to us. Okay, any further questions for Caelan before we finish? For you, the last question. The flow, the continuity, the speed of it, the want to call the play that we wanted to happen, rather than just settle for something that was conservative or setting stuff up, and being able to play to space early. And Jack was at the forefront of that. This last year, you're playing from instincts as opposed to being in your head too much. There was some very good attack even in the first half. We didn't convert the pressure into points, which we'll need to do next week, but I like there was some nice attack, definitely. Okay, thanks Caelan, thanks Andy. If I could invite Monday correspondents to join us outside with Andy, please. So I'll see Italy will be in now, and then we'll do It's all live online. I can head out there. My job is checking
non sta bene questo. Mi prego. Voglio farmi capire. Benissimo, scorso era qua prima fila, una giornalista che era. The first part of the press conference will be in Italian and the second in English. Thank you. Prego. Ciao, è stato bella, no? Dentro la panchina, a partecipazione un paio di episodi che erano pochi centimetri che hai visto tu, ora ti piace di questa partita che cosa invece ti fa piacere? Sì, io sono consapevole della squadra contro chi abbiamo giocato, la loro situazione anche, quindi credo che è molto importante, almeno per me oggi, utilizzare questa consapevolezza per dare il valore a questa performance, il valore che merita questa performance. Sicuramente che non siamo ancora a fare una partita a zero errore, ma io sono più che orgoglioso di questa partita e quello che i ragazzi hanno fatto, perché 2 anni fa abbiamo perso 36-0, una partita che davvero non abbiamo potuto competere. L'anno scorso abbiamo potuto competere contro loro in casa e oggi mancavano 2 o 3 giocatori da loro, mancavano 2 o 3 di quelli che sono più abituati a giocare, ma è stata una grande performance dell'Italia. Oggi dettagli come il gioco aereo ancora a lavorare, è un loro punto di forza da sempre, quindi noi anche se lo lavoriamo magari c'è un po' di lavoro ancora, ma credo che oggi in fase di conquista gli avanti hanno fatto un lavoro grandissimo. Credo che la prima volta, non ricordo quante partite abbiamo dominato il territorio, alla fine il possesso 50-50, quindi sono dati che spiegano una parte della partita anche. E credo che è un punto bonus meritatissimo, magari il pareggio si gioca a niente, a un passaggio in avanti che l'anno scorso contro Inghilterra lo stesso era meta per Inghilterra, quindi siamo ancora magari un giorno saranno anche fischiate per noi, ma dopo abbiamo fatto questa giocata che abbiamo riuscito a fare, preparato, che è esecutata perfettamente con il piccolo calcio indietro, che si gioca un rimbalzo e Sitomi prende pala e metta tra i pali. Quindi ovviamente non c'è la vittoria, quindi fa male, ma tante piccole cose che possiamo fare meglio ovviamente, ma oggi sono molto di più i punti positivi e non voglio parlare di nessun punto negativo che possa fare che il mio messaggio su tutti i punti positivi si perda un po', quindi tantissimi punti positivi. Ancora una volta non mi lascio influenzare per il score, per il risultato, perché una performance così, se c'è un pareggio, una vittoria, io credo che sarei davvero felice per i ragazzi, ma con la stessa performance e purtroppo una sconfitta non penso essere né frustrato né triste, e solo posso dire bravo ai ragazzi, ai leader, e credo che ci servirà per continuare a costruire la nostra progressione, la nostra crescita, perché ci sono davvero segni di crescita ancora. No, onestamente diciamo dal campo non ho avuto questa sensazione, ovviamente la partita è stata molto diversa, l'Irlanda ha giocato molto di più della Scozia per un fatto anche di delle condizioni meteo che c'erano, oggi ovviamente erano più favorevoli al gioco, e infatti abbiamo visto un'Irlanda leggermente diversa che soprattutto nel primo tempo non ha calciato tantissimo,
ed è stato anche uno dei motivi per cui siamo riusciti a metterli sotto pressione sotto un certo punto di vista. Abbiamo difeso bene, recuperando alcuni palloni, prendendoci qualche occasione e poi riuscendo a segnare col drive, ma non credo che la squadra abbia, diciamo, fatto un passo indietro dal punto di vista soprattutto difensivo. Chiaro che quella palla non presa a inizio secondo tempo ci ha costato poi insomma una meta, e sicuramente quello là è stato qualcosa che ci ha messo sotto pressione, perché ovviamente andare negli spogliatoi in vantaggio di 5 punti sarebbe stato importante riuscire a mantenere quel vantaggio nei primi 10-15 minuti del secondo tempo, proprio per continuare a mettere pressione sull'Irlanda. Però per rispondere alla tua domanda non ho avuto questa sensazione, penso che i ragazzi abbiano messo tutto e abbiano continuato a far vedere in difesa in alcuni placcaggi veramente quanto fisici riusciamo ad essere. Ma perché esatto, credo che sia una delle partite più belle in assoluto per il tua e credo anche di Michele del gruppo, non so, nel podio delle partite però non avete preso punti con il giallo, 5-3 è stato. Sì, va bene. 5-3 è stato il score delle 10 minuti. Prendiamo 5 e facciamo 3, non è male. nel primo tempo, altri 17 minuti il pareggio e poi arrivati a cambi di case o dopo, 15 minuti, cioè, anni la cusciona, quindi cioè, sono degli errori, ma sono errori che dicono che l'Italia è a livello delle altre nazioni. Per noi, possiamo dire, ci siamo, chiunque sia in campo, cioè, sono 10 giocatori fuori, cioè, c'è il gruppo di titolari in queste due partite, c'è il numero 8, gli altri, e poi per performance di questa cosa, la calcio, tutto avete fatto, che avete respinto al 15esimo, è un'Italia che sta insieme alle altre nazioni perfettamente, cioè, la cosa non potete tornare più bassi, sta andando inserzato, non potete tornare più. Era troppo gentile fino alla pressione finale. No, ma sì, ma io sono contento. Nel 27 prendeva di qua, di buttare giù una delle squadre importanti. Allora forse è il caso che quest'anno in mezzo qualche una cara finalmente, o no? Sì, parliamo più, oggi abbiamo davvero tanto lavoro davanti a noi, il presente già è molto importante, il mondiale avremo un girone tostissimo e avremo il tempo di essere un po' stressati con quello. Ma io sono contento perché mi hanno chiesto negli ultimi mesi, una domanda è stata contro Australia oggi, è stata la più bella partita del tuo arrivo, magari era nel podio, dopo la settimana scorsa la Scozia hanno detto questa sì è la più bella, quindi sentire la percezione che quella anche oggi poteva essere più bella è credo un segno molto positivo. Noi abbiamo ancora i piedi su terra, sappiamo tutto quello che lavoriamo, perché lo lavoriamo, tutto quello che vogliamo fare, ma sicuramente per il gruppo Italia sapere che tanti giocatori che sono abituati a essere titolari non sono qua, e quelli che sono qua perché lo meritano, che giocano loro, che in interno neanche parliamo. Ovviamente sì, abbiamo parlato di Nacho Brex e questa partita è stata anche dedicata a lui perché abbiamo avuto un pensiero profondo per lui e la sua famiglia, ma non parliamo di quelli che mancano, parliamo di quelli che sono qua, che sono quelli che sono pronti. E oggi sì, non so, va bene, credo che il vostro lavoro è analizzare il passato, il presente, il futuro, comparare e va bene. Noi credo che soprattutto sapere ok, dove abbiamo fatto bene, dove abbiamo lavorato e cresciuto, dove abbiamo ancora un asse di sviluppo e continuare sulla nostra strada, crescendo in fiducia, che è importantissimo, e allo stesso tempo con la stessa umiltà e la stessa consapevolezza che adesso ogni settimana sarà più dura e lo sappiamo.
una domanda tecnica suggeriscono il tecnico dei giornalisti. Sì. Oggi hai giocato più il pallone tra i 22 e i 10. Era una scelta per cui l'hai fatto? Sì, volevamo fare meno fasi difensiva che di solito, dare un po' meno il possesso a Irlanda e anche provare a attaccare un po' di più. Quindi nel nostro 22-50 sì, abbiamo aggiunto 4-5 fasi prima e dopo giocare al piede. Quando l'abbiamo fatto ottimo, perché sono stati fasi di possesso che finiscono anche con palle recuperate dopo il calcio. E il loro campo credo che è stato importante, soprattutto in secondo tempo, tenere più possesso e credere un po' di più, ancora di più a quello che facciamo con il possesso del pallone, che sì, era parte della strategia di oggi e credo che ci ha aiutato lo stesso. Finiremo con tanti placaggi perché questi ragazzi placano senza fermarsi, ma era trovare un po' più di equilibrio e credo che ha funzionato e questo ci ha permesso di essere più in partita, perché sennò credo che continuare a placare tanto tempo su tutte le partite alla fine sarà difficile competere, sarà difficile tenere l'intensità.